Ray, Chancellor, Adamas University, erudite audience, faculty members, students, ladies and gentlemen. We have a very high table occasion today. Nicholas Law to please come up on stage. Professor Shomit Ray, please. And Shati Bhattacharya, General Secretary of SWAM, to please come up on stage. Climate change is one of the most important topics that is being discussed worldwide today. There has been successive meetings, there has been successive resolutions taken all over the world, but the first world countries are yet to keep their word, and their carbon footprint is increasing every day. So this is something which we are going to discuss today threadbare. I will positively keep it to the specialist. That has been a worldwide concern, and mankind has the responsibility to equate and take ahead the responsibilities and present to the world a world free of many worries that we have today. I would now request Madam Swati Bhattacharya, General Secretary of SWAM. General Secretary and all members of South Asian Women in Media. All the dignitaries gathered here, representatives from the media who are here to cover the event, Honorable Vice Chancellor, sir, my other colleagues and students at Adamas University, ladies and gentlemen, we are here to witness and listen to a panel discussion on women in climate action, the future and its scope. This event is being supported by the British Deputy Commission, Kolkata, and is being jointly organized by the South Asian Women in Media, SAWM, and Adamas University. I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude the British Deputy High Commission, Kolkata, and SAWM for selecting Adamas University to host this discussion. Climate change is not just changing our weather, its consequences are a daily reality for millions of people around the world. With rising air temperatures and heat waves, our general health is at an increasing risk. Either heavy rain or no rain at all is affecting our food production,
Our biodiversity is depleting at a faster rate. There has been a worldwide increase in hunger and water crises. We can no longer remain different to climate change. Otherwise, there will be no world left for our children and they will blame us for that. Let us 2019 UN Climate Action Summit in New York. We are in the beginning of a mass excitation and external economic growth. How dare you? I am sure that from today's panel discussions, we shall be learning a lot with regard to the ill effects of climate change and how it is affecting our lives, especially lives of women. When we focus change in those of man, primarily because of gender inequality, women do not have equal rights and ownership of property and land and are given little or no decision-making rights. As an educational institute, what can we do? We must ensure a gender-neutral system of pedagogy. We must ensure that education, training, awareness raising, and information program address the risks of gender-based inequalities. We must ensure an enabling environment for the increased participations of girl students in all academic and co-curriculum activities. As Chancellor of Adams University, I can say this with authority that all these are part of our university value system. Tackling climate change is a shared responsibility for the humankind, man or woman. South Asian Women in Media, or SOM, is delighted to hold this conference on Women in Climate Action to mark the International Women's Day of 2020. South Asian Women in Media. We also find that women are engaging with the problems of climate change in many different ways and in many innovative ways. And some of these actions of women at grassroots do escape our attention, but they perhaps are the most important kinds of public action that are relevant and that have to be highlighted. Chancellor of Adamas University, Professor Shamit Ray, eminent environmentalist Chi Vijayendra, Pro Vice Chancellors Jyotsna Yagmik and Ujwal Chowdhury, Chief Executive Officer Professor Mrityunjoy Chatterjee, General Secretary of South Asian Women in Media Swati Bhattacharjee, eminent panelists, members of the audience, students. Thank you for coming out in such numbers to support this important event. As I habitually do, I'm immediately going to depart from my prepared script because there's a risk that this morning is very heavy and you all leave thinking this is really difficult and the world's in a lot of trouble. I think I want you to leave this meeting, this seminar, with a sense of optimism, with a sense that each and every one of you can make a difference. It's rare. You know, in a week's time, I'm going up to Guwahati in Assam to present on behalf of Her Majesty the Queen the Commonwealth Points of Light Award to a man called Jadav Payam, who single-handedly has reforested a sand spit along the Brahmaputra River, creating scores of hectares of forested land on his own. One person making a big difference. All of us can do that. And there we need countries, cities, states and businesses to move onto a credible path to zero net emissions in the coming decades.
Now, it may seem a little bit opportunistic to hijack a conference which, above all else, the United Kingdom wants to put nature and fellowships. Chevening scholarships, we give around about 65 of these a year. And the global warming is caused by emissions of carbon dioxide. A third of this emission is caused by fossil fuel cars and trucks and transport. And I feel that bicycle have got a big future because bicycle is a very good transport without polluting the atmosphere. And bicycle doesn't mean just the two-wheeler, but also means cycle rickshaw and other tricycles, which are cargo bicycles used by municipal workers and ice cream vendors, and four-wheel push carts also, which are also include them by road. It is. Does the road belong to car or to cycle or to pedestrian? So women's safety and security primarily depends on women's own power. And many women are taking karate classes and things like that. And only when they... পলিউশন নিয়ে বিশেষ একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এবং সেটা ব্রিটিশ কমিশন থেকে এসছেন যৌথভাবে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি সান্নিধ্যে উইমেন্সরা কীভাবে ভূমিকা নিতে পারে এই পলিউশন রোধ করার জন্য। কারণ আগামী দিনে যেভাবে হিট বাড়ছে এবং যেভাবে সুমেরু বরফ গলছে, আমরা কিন্তু সত্যি চিন্তিত পরবর্তী জেনারেশনকে কি পৃথিবীর মধ্যে আমরা রেখে যাব। তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিক ইউজ ভীষণভাবে সমুদ্রের নিচে যত জীব রয়েছে, যত মাছ রয়েছে, তাদের ভীষণ একটা ধ্বংসাত্মক কাজের মতো কাজ করছে। কিন্তু তা এই যে সামগ্রিকভাবে মানুষ তার অজান্তেই যেভাবে এনভায়রনমেন্টকে ডিস্টার্ব করছে, এটা যদি সচেতনতা বাড়ানো যায় এবং ইউনিভার্সিটিতে যদি সেই ধরনের কোর্স করানো হয় এবং ইউনিভার্সিটিতে যারা নেক্সট জেনারেশন যে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে তাদের যদি ওইখানে ট্রেনিং করা যায়, তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে সচেতনতা বাড়লে পরে আমরা এটাকে ঠিক করতে পারব। সেই জন্যই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আজকে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এবং অনেক বিখ্যাত যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট যারা এসছে, যারা ভীষণভাবে কাজ করেছেন, পেপার লিখেছেন, তারাও আজকে সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে এটা সার্থক পদক্ষেপ এবং নেক্সট জেনারেশনকে আমরা একটা ভালো পৃথিবীকে উপহার দিতে পারবো। এটাই কিন্তু আজকে আমরা নিজেরা ভাবছি যে আমাদের প্লাস্টিক মুক্ত ক্যাম্পাস করা যায় নাকি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, প্রচুর গাছ লেখা ব্যাপার আছে। তারপরে আমাদের ক্যাম্পাসের ভেতরে দেখবেন এত বড় ক্যাম্পাসে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যখন লোকজন যাতায়াত করে তখন কিন্তু ব্যাটারি চালিত গাড়িতে গিয়েছে সবাই যাতায়াত করে। আমরা চেষ্টা করছি যে প্লাস্টিক থেকে কীভাবে ব্রিক্স তৈরি করা যায়, সেটাও হচ্ছে সায়েন্স স্কুলের একটা প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তো এইরকমভাবে আমরা ভাবছি কীভাবে পলিউশন ক্যাম্পাসে, যেটা অলরেডি ছাত্র যখন একটা হোস্টেল থেকে ক্লাসরুমে যায় বা ফুটবল খেলার মাঠে যায়, তখন কিন্তু বেশ কিছু আমাদের স্ট্যান্ড আছে, যে স্ট্যান্ডে বাইসাইকেল রাখা আছে। আমরা সাধারণত ভেতরে ক্যাম্পাসের ভেতরে ডিজেল বা পেট্রোল চালিত গাড়ি চালাতে দিই না, কিন্তু যদিও একটু কনস্ট্রাকশন চলছে বলে এখনও কিছুটা আমরা অ্যালাউ করছি। ভবিষ্যতে এটাকে আমরা ভীষণভাবে রেস্ট্রিক্টেড করব। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই বলবো যে কারণ আমাদের দেশে দুটো ক্রাইসিস রয়েছে। সারাদিন উইমেন্সরা নেচারের সাথে থেকেই কাজ করে এবং এই কাজটা যখন করে কিছুটা হয়তো তাদের জানা বা না জানার মধ্যে দিয়ে কখনো হয়তো এনভায়রনমেন্টকে আঘাত করা হয়। তা আমাদের যদি মহিলাদের বা উইমেন্সদের এইসব ব্যাপারে যদি সচেতন করা যায় যে কোনটা ভালো কোনটা ঠিক নয় এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে, সেটা ভীষণভাবে তাদেরকে সাহায্য করবে নেক্সট জেনারেশনের কাছে একটা ভালো পৃথিবী দেওয়ার ক্ষেত্রে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এখনও আমরা দেখতে পাই আমাদের ছেলেমেয়েদের মা কিন্তু বড় করার ক্ষেত্রে ভীষণ একটা ভূমিকা নেয়, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে, নৈতিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে, ফিলসফি তৈরি করার ক্ষেত্রে। তাহলে ঠিক সেই রকমভাবে যদি মাও সচেতন হন এবং সেই যদি সবসময় ছোটো ছোটো বাচ্চাদের এই এনভায়রনমেন্টের সম্বন্ধে যে ভালোবাসা, পরিবেশকে রক্ষা করা, এটাও যদি ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তাহলেও এটা কিন্তু একটা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই আস্তে আস্তে কী হচ্ছে ছেলেমেয়েরা নিয়ে নিতে পারবে, যা তাদেরকে ভীষণভাবে সঠিক ক্ষেত্রে বলবো যে এনভায়রনমেন্টকে বাঁচাতেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে মহিলাদের বা উইমেন্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে অগ্রগণ্য হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি, কারণ আজকে তো মহিলারা অনেক দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, সায়েন্টিস্ট হচ্ছে, ভারতের যে
বিভিন্ন রকমের ইসরোর যে পরিকল্পনা হচ্ছে সেখানে চিফ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছে। তাই উইমেন্সরা কিন্তু ভীষণ ক্রিয়েটিভ এবং প্যাশনস নিয়ে যেভাবে জিনিসকে গড়ে তোলে, আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ম্যান থেকে, যদিও পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব সবারই, মেন্স এবং উমেন্সের, কিন্তু আমার মনে হয় যে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। I'm sure all of you will have heard Boris Johnson speaking about priority countries for the United Kingdom in the run-up to our general election in December. And the Prime Minister made it very clear that India would be a priority for the United Kingdom, not just in respect of trade, vitally important though that is, but in terms of addressing all the great global issues of our time. That's very much the case. What we've got with India is what we call a building block approach. So we're putting together the elements that we hope in the not too distant future will put us in a position to conclude a free trade agreement. So I think there's a lot of work to be done, but there's goodwill on both sides, and we're very hopeful that before all that long, something concrete. I think as we go, in respect to the climate, we're clearly going to be working very closely indeed with India in the coming year to make a success of the COP26 meeting. I mean, India is absolutely crucial to the success of any global agreement on climate change, and I'm hugely encouraged, as we've seen today, by both how informed the debate is here in India and the amount of goodwill, creativity, innovation one sees in India to achieving high-quality solutions, not only around adaptation, not only around mitigation, but some really good stuff in technology. And of course, India began the International Solar Alliance, of which the UK is proud to be a member, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, which again, UK, one of the founder partners of that. So there's a lot more for all of us to do, a lot more for India to do, a lot more for the UK to do. And I hope that we can work together and bring other countries along. There are a lot of very inclusive things, development for all, trust with all, etc., etc. I think, we trust the Prime Minister to pursue policies that embody those sentiments. Thank you, sir.